I really appreciate the efforts of Quest team that is and our faculty also. So they done a lot of work from the past 10 months. Actually, initially I have a doubt. This Quest program is worthable for our KVR or not. But they done lot of amazing things to our children. So every students from each classes, they performed very well on today stage without any stage fear. So first of all, I would like to appreciate the efforts of Kalyan and Veera sir. So please, trainers, please once come to the stage, sir. So once of all of you, please give a round of big applause for our school trainers, sir. Thank you everyone. సో క్వెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మేము నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా కంటిన్యూ చేయబోతున్నాం మన స్కూల్కి. అండ్ ఇప్పుడున్న ఇంప్రూవ్మెంట్ మీద ఇంకాస్త మనకి పర్టికులర్గా ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎట్ ఏ టైం ఒక కొద్దిసేపు మాట్లాడాలంటే ఎవరు మాట్లాడలేరు. బట్ ఇనిషియల్లీ మనకు ఒక బేస్ స్టెప్ అనేది కావాలి. ఆ బేస్ స్టెప్ నుంచి మెల్లిమెల్లిగా ఎదుగుతూ తమ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ చేయాలి అంటేనే పిల్లలు మామూలుగా జంకేవారు. అలాంటిది ఈ రోజు ఇంత ధైర్యంగా వచ్చి తమ యొక్క స్టేజ్ ఫియర్ లేకుండా ఇంతమంది పేరెంట్స్ ముందు, ఇంతమంది టీచర్స్ ముందు, ఇంతమంది పిల్లల ముందు ఎలాంటి భయం లేకుండా చెప్పారు అంటేనే ఇక్కడ ట్రైనర్స్ వాళ్ళని ఎంత బాగా ప్రిపేర్ చేశారో అర్థమవుతుంది. I really appreciate the effort